Fundamentos de Español, lección 6. Hoy vamos a repasar los verbos que terminan con AR y ER. Vamos a repasar el alfabeto. Hoy vamos a aprender los verbos que terminan con IR, la palabra por, los días de la semana y los meses del año. Do you have any questions from lesson number 5? No, you're good. Muy bien. By the way, I don't talk about it a lot, but maybe I should. Did you get the book for this lesson, for this level? Yeah. Yeah. So you should actually be taking pictures when you do the homework and send it over to me via email, just to. Oh, I did just not so know I can that. kind of check in with you and make sure that everything's on the right track. Just take pictures of each of the pages and send them? Yeah. Okay. You want me to backlog, or you want me to just do it at 6 and forward? Yeah, if you want to start with 6 and 4, well, I mean, whatever, you know, I just like to check in, make sure everything's on the right track with my Yeah, I'll do 6 and forward. That way I don't have to take pictures of all the first 5. If there's anything crazy going on there, I'll let you know. I don't think I have anything to worry about with you, but yeah. Okay. Muy bien, Mateo. ¿Cuánto cuesta una copa de vino? Cuesta $6. Yeah, and here make sure you say cuesta with an a on the end. Cuesta. Otherwise, you're saying I cost $6. ¿Cuánto cuesta un refresco? Cuesta $1. ¿Cuánto cuesta un jugo de naranja? Cuesta $3. ¿Cuánto cuesta una cerveza? Cuesta $5. ¿Cuánto cuesta un sándwich? Cuesta $7. ¿Cuánto cuesta una pizza? Cuesta $8. ¿Cuánto cuesta una empanada? Cuesta blanking $4. ¿Cuánto cuesta un helado? Cuesta $2. Muy bien. Okay, can you tell me the alphabet in Spanish, en español? Sí. A, B, C, D, E, F. I'm going to cheat. G. Hey. Ajá, muy bien. H, I, J, Muy K, bien. L, M, N, N, O, P, Q, R, S, S. T, S, T, I want to say U, but it's Uve now, right? U. No. U is U. The letter U is U. Oh, U, Uve. Ajá, the V is Uve. Muy bien. That's what it is. Uve, W, X. I think that's not. Yep. X, Y, and Zeta. Muy bien. Muy bien, Mateo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mateo. ¿Cómo se deletrea Mateo? Se deletrea M-A-T-E-O. ¿Cuál es tu apellido? Es Turner. ¿Y cómo se deletrea Turner? Se deletrea T-U-R-N-E-R. ¿Cuál es tu correo electrónico? Es M-T-U-R-N 0687 @gmail.com. Muy bien. Ok. ¿Cómo se dice to talk? ¿Cómo se dice to talk? Hablar. ¿Cómo se deletrea hablar? ¿Cómo se deletrea H-E-B-L-A-R? ¿Cómo se deletrea to walk? To walk, caminar. So se deletrea C-A-M
I-N-A-R. Try those last two letters again. R. Ahí está, muy bien. ¿Cómo se dice to run? Correr. ¿Y cómo se deletrea? Se Correr. deletrea C-O-R-R-E-R. ¿Cómo se dice to learn? Aprender. 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 R-R. E-R o A-R. Al final, E-R. Aprender. ¿Cómo se E-R. deletrea? Se deletrea A-P-R-E-N-D. D. E-R. Muy bien. ¿Cómo se dice to write? Escribir. ¿Y cómo se deletrea? Escribir. Se deletrea E-S-C-R-I-B. Escribir. I-R. Muy bien. ¿Cómo se dice to receive? Recibir. ¿Y cómo se deletrea? Se deletrea R-E-C-I-B-I-R. ¿Cómo se dice vivir? Vivir. ¿Y cómo, did I just say that in Spanish? You did. ¿Cómo se deletrea vivir? Se deletrea V-I-V-I-R. ¿Cómo se dice to argue? Describir. Discutir. 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 ¿Cómo se deletrea discutir? Se deletrea D-I-S-C U-V. No, U-T-I-R. Muy bien, ¿ok? Vamos a practicar. Hablar significa to talk. ¿Cómo se dice I talk? Yo hablo. You talk. Tú hablas. Caminar. Yo camino. Tú caminas. Correr. Yo corro. Tú corres. Aprender. Yo aprendo. Tú aprendes. Ok, ahora vamos con the third and final regular verb type in Spanish. This is what's called an IR verb because it ends with the two letters IR. Same model essentially applies here to say I live. So vivir means to live. That's the verb infinitive that normally includes the word to in English. If you want to say I live, we're going to start by taking away that IR ending. And we get what we call the base, or in this situation, VIB, beeb. Okay? Add back O to say I live, yo vivo. Add back es to say you live, or tú vives. Okay? Tú vives. Yo vivo, tú vives. I live, you live. Okay? So notice here it ends with IR. You would think that here we should add back an IS, right? If it were true to the other models like an AR verb or an ER verb. So just slightly different, something to keep in mind. IR verbs and ER verbs work for the most part the same way. Vamos con escribir. Yo escribo. Tú escribes. Muy bien. Recibir. Yo recibo. Tú recibes. Discutir. Yo discuto. Tú discutes. Vivir. Yo vivo. Tú vives. Okay. Número 1.
Yo hablo con mi mamá. Tú caminas en el parque. Yo corro en el gimnasio. Tú aprendes español. Tú vives en Denver. Yo escribo un correo electrónico. Tú recibes mucho correo. ¿Qué significa correo? Correo means mail. I guess, ¿qué significa correo basura? So basura means trash. In this situation, junk mail. Mail, correo, basura. Ok. Yo discuto con mi esposo. Muy bien. ¿Hablas con tu mamá mucho? Sí, hablo mucho. ¿Caminas en las montañas? Sí, camino en las montañas. ¿Corres en el parque cada día? No me corro. No corro. No corro. ¿Aprendes español ahora? Sí, aprendo español ahora. ¿Vives en una casa o en un apartamento? Vivo en una casa. ¿Escribes correo electrónico cada día? Sí, escribo correo electrónico. ¿Recibes correo basura demasiado? Sí, recibo correo basura. ¿Discutes con tus colegas mucho? ¿Qué significa tus colegas? Tus colegas, your colleagues. No discuto mucho. Muy bien. Okay, so here we have some new verbs for you. Repite, hablar, Hablar, charlar, platicar. platicar, And those can essentially be used interchangeably. Comunicar, comunicar, escuchar, escuchar, discutir, discutir, escribir, escribir, recibir. recibir. So all these verbs fall under the category of la comunicación. Okay, communication, right? Yep. Vamos a practicar, platicar. Yo platico. Tú platicas. Charlar. Yo charlo. Tú charlas. Comunicar. Yo comunico. Tú comunicas. Escuchar. Yo escucho. Tú escuchas. 1. Tú hablas por teléfono el domingo. Yo charlo por Facebook con mis amigos. Tú practicas por WhatsApp cada día. Tú comunicas por mensajes de texto. Mensajes de texto demasiado. ¿Qué significa that So piece? you communicate by way of text message too much. Which one's too much? Demasiado. Demasiado. Okay. Too much. Demasiado. Yo escribo por correo electrónico. Yo escucho las noticias por la radio. Tú discutes por teléfono. Yo recibo una carta por correo. Muy bien. So this word here, Mateo, por, that we're seeing in all of these sentences is a very interesting word in the Spanish language. First and foremost, it's what's called a preposition.
And these words do not translate very well between two languages, typically speaking. So here's an area where I'm not necessarily trying to teach you what por means or how to use it even, other than really what I'm trying to do is open you up to this idea that sometimes when it comes to learning languages, you can translate word for word, sentence for sentence. And then sometimes you kind of have to understand that this is Spanish and it's just a different language, right? And this word por, we can apply to a certain area, right? So here we're seeing it being used in terms of expressing some type of means of communication, whether it's something like talking on the phone, chatting on Facebook, communicating by way of text message, or getting something in the mail. So it's just like a connector word. And I don't expect you to start being able to use this so much as just to understand that, yeah, this will be an area where you have to get used to a little bit of ambiguity with the language, right? Eventually in time, it'll come to you, right? So this is just a brief introduction to this word por. Mateo, the letter C, do you have any questions about that, by the way? No, I think I get where you're going with that. I was trying to think if it meant like for or by, but I get where it can, and it can. So Depending on that's why I mentioned that this is like a use case, right? When we're talking about communication. So that's why I introduced all these verbs to you that have to do with communication, because this word por is a connector word. It doesn't always mean for, right? Because we don't say that you talk for the phone, right? Yep. You say you talk on the phone. Yep. So again, like I said, I'm not necessarily trying to teach you what this word means or how to use it so much as I'm just trying to ease you into this and open you up to this concept. Okay. That sometimes words translate, like table means mesa, mesa means table. And then sometimes you have a use case that you can apply a word to that doesn't have a direct translation, so to speak. Pronunciación. So the letter C, or in Espanol, se, can produce at least two unique sounds, right? So one is what's called the hard sound, where it's going to sound like the letter K for us. Like, repeat after me: carro, Carro, Colorado, Colorado, Cuba. Cuba. Colorado is a Spanish word, by the way. And then it can also produce a soft sound like our S, like cerveza, Cerveza. ciencia. Ciencia. Okay. All right. It has to do with the letter that follows. So specifically, if it's followed by an A, O, or U, it produces the hard sound. If it's followed by an A or an E, it produces the soft sound. Perfecto. Mateo, I want you to now practice asking me questions. Okay. So look at the verbs on the left and trying to put it together. So like number one, por teléfono, try and ask me a question there. ¿Tú hablas por teléfono? Sí, hablo por teléfono mucho y no me gusta. Sí, en el parque. ¿Corres en el parque? Sí, corro en el parque. Más durante el verano. In the summer? Sí. Durante el invierno corro más en el gimnasio. That makes sense. Viajas en las montañas. Sí, viajo en las montañas, me gusta mucho. ¿Te gusta? Well, I guess we're using. ¿Deseas la cerveza? No deseo la cerveza. Is
is to prefer a verb. I know it's not up here. Let's Prefiere. try to stick to the verbs that we have here for the time. Okay. Ordenas ron. No ordeno el ron. ¿Qué significa una mesa para a table? A table for your family, yeah. Oh, okay. That does make sense. Reservas una mesa para tu familia. Sí, reservo una mesa. No, perdón. No reservo una mesa para mi familia. Ordenas entradas. ¿Qué significa entradas? Appetizers. Sí, ordeno entradas. ¿Comes postre? Sí, como postre. ¿Comes postre mucho? Sí, como postre mucho. ¿Ordenas ron poco? Nunca ordeno ron. Muy bien. Ok, seguimos. ¿Deseas vino? No deseo el vino. ¿Hablas español mucho? Sí, hablo español muchísimo. Muchísimo. ¿Corres en el gimnasio? Sí, corro en el gimnasio a veces. Algo interesante. ¿Qué significa algo interesante? Something interesting. ¿Lees algo interesante? Sí, leo algo interesante. ¿Hablas en la calle? Sí, hablo en la calle. ¿Qué significa calle? En la calle means in the street, and it can also kind of mean just out and about in public. Okay, so I saw that and I thought it meant call, and then I realized it does not. So okay, so sometimes you talk in the street. Okay. Yeah, I mean, it work, yeah, sure. When I'm out and about, I talk to people, sure. ¿Bebes 8 vasos de agua? Sí, bebo 8 vasos de agua. ¿Comes la comida italiana? Sí, como la comida italiana. ¿Viajas por la mañana? Sí, viajo por la mañana. And that, so por la mañana, I'm still figuring out, but la mañana is yesterday, right? Mañana means tomorrow. La mañana means the morning. So I asked, do you travel in the morning? Is that what I asked? Yeah. I guess, okay. Yeah, sometimes I travel in the morning, sure. ¿Ordenas carne? Sí, ordeno carne. Entonces, ¿qué significa dulces? Sweets. Sweets. ¿Deseas dulces? Sí, deseo dulces. Oh, okay. Last round. Okay. ¿Vives en Denver? Sí, vivo en Denver. ¿Qué significa poesía? Poetry. Poesía. ¿Lees poesía? Sí, leo poesía. ¿Escribes correo electrónico la mañana? ¿De la mañana? ¿Por la mañana? Por la mañana. Sí, escribo correo electrónico por la mañana.
¿Deseas correo basura? Sí, deseo correo. No deseo correo basura. I was like, Recibo okay, correo maybe I basura, asked pero that no. wrong. Okay. Um, leas, Lees. lees televisión en una casa? Do you read TV? Oh, for some reason I thought that was a watch. Lees los libros en una casa? Sí. Leo los libros en mi casa. I don't know what would be a good one for this quote. Aprendes de tu trabajo. Sí, aprendo mucho de mi trabajo. ¿Qué significa una carta de amor? A love letter. Escribes una carta de amor por tu esposa. No estoy casado. No escribo una carta de amor. Is por tu esposa correct? Is that for your? I would say para tu esposa. Para tu esposa. Cerca de la escuela. ¿Qué significa cerca? Cerca de la escuela. Close to the school. Close to the school. ¿Tú vives cerca de la escuela? Bueno, directamente vivo en la escuela. Hoy en día vivo en la escuela. ¿Lees un libro? Sí, leo un libro. Con tu amor. ¿Hablas con tu amor? Sí, hablo con mi amor. Muy bien. ¿Qué día es hoy? Oh, perdón. Let's go over the days of the week first. So, in Spanish, days of the week would be los días de la semana. Fíjate, Mateo, día ends with an A. This is one of those exceptions. It's a masculine word, even though it ends with A. So it's el día, or in plural, los días de la semana. So these are all going to start with el. Repite. Starting with Monday, we have el lunes. El lunes. Today is el martes. El martes. El miércoles. El miércoles. El jueves. El jueves. El viernes. El viernes. El sábado. El sábado. El domingo. El domingo. ¿Ok? ¿Qué día es hoy? Es el martes. ¿Te gustan los lunes? No, no me gustan. ¿Cuál es tu día favorito? Mi día favorito es el sábado. ¿Cuál es tu día menos preferido? El lunes. Muy bien. Now, when we're talking about activities that we do on a certain day of the week, you need to understand here's another little disconnect between Spanish and English, where they don't use the preposition on the way that we use it here. Instead, they would actually use the article here, el for a singular upcoming event, or los for habitual or reoccurring events, right? So for number one, tomas café los lunes, that's like saying, do you drink coffee every Monday or on Mondays? Mateo, tomas café los lunes? Sí, tomo. Tomo café los lunes. Tomo café los lunes. ¿Trabajas los martes? Sí, trabajo los martes. ¿Estudias español los miércoles? Sí, estudio español los miércoles. ¿Esquías los jueves? Jueves. No. I wish. No esquío los jueves. ¿Tomas cerveza los viernes?
Sí, tomo cerveza los miércoles, viernes. ¿Bailas los sábados? No bailo los sábados. ¿Trabajas los domingos? No trabajo los domingos. Muy bien. Repite. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19. 19. Yeah, so here between 11 and 20, you can kind of see these two different patterns emerge. After that, things fall into certain patterns. So 20 is 20 with an A on the end. But when we add 1, we change 20 to 20, and then we add 1, 2, 3, all the way up to 30. After that, we see 30 is 30 with an A on the end. And for 31, we say 31. So we can learn those numbers so that we can start talking about the date. First, we need to learn los meses del año, or the months of the year. Repite: enero, Enero, febrero, febrero, marzo, marzo, abril, abril, mayo, mayo, junio, junio, julio, julio, agosto, agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre. diciembre. Perfecto. Months in Spanish are usually not capitalized also, just so you know. This is kind of a fun one for you. I'm going to send this over to you in the chat. You don't have to get it, but I really like this calendar a lot. And then I just think when you're learning a new language, anything you can do to incorporate the new language into your daily routine is helpful. So this is just, this is from last year, from 2021, but they should have one for 2022. It's a wall calendar. It's like $15. You can get it on Amazon, and for each day, it's got a new vocabulary word or phrase or expression that it teaches you in Spanish. So that's pretty cool. And then I like the pictures too. It's got really cool, beautiful looking pictures from all over the Spanish speaking world. So check it out. So la fecha means the date. La fecha, just like almost everything else, is backwards from the way we would normally say it in English. So we normally say the month and then the numerical date. In Spanish, it's backwards, of course. So you start with the numerical date and then you follow it with the month. So hoy es el 22 de noviembre. It's like saying today is November 22nd. Notice the L precedes the number and then de comes before the month. Okay. And then Spanish also normally uses regular numbers. We use what's called an ordinal number. We say the first, the second, the third, the fourth of a month. Spanish typically would just say the 3, the 4, the 5 of the month. Except for the first day of the month, they do say hoy es el primero de noviembre. So we learned that 1 is el uno, but the first is el primero. El primero. Okay. Mateo, ¿cuál es la fecha de hoy? La fecha de hoy es, should know this. Es el 18 de enero. ¿Cuál es la fecha de ayer? ¿Qué significa ayer? Yesterday. Es el 17 de enero. ¿Y cuál es la fecha de mañana? Mañana es significa tomorrow. Yep. Tomorrow. Es el 19 de enero. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 28 de junio. ¿Y cuál es la fecha de tu día feriado favorito? What?
day of the week is your favorite? No. What is the date of your favorite holiday? Día feriado means holiday. Día feriado. La fecha es el 25 de diciembre. ¿Y cuál es la fecha de tu aniversario? La fecha es el 27 de julio. Muy bien. There's a little activity that you can do in your book. We're not going to do it here just because sometimes it doesn't come across the internet very well, but it's a listening activity by this group called Los Tres Reyes, and it's kind of more the traditional Spanish style of music from Mexico. Really beautiful song. I love this song. And they sing about the days of the week and the months of the year in it. So in your book, it's got the lyrics for the song, so you can kind of follow along and listen to it, and you can just look it up on YouTube. It's called El Almanaque by the group Los Tres Reyes. So do that after class when you get a chance. Mateo, ciudad. Would you say DAD with that DAD ending on there? Do you think it's el ciudad or la ciudad, masculine or feminine? El ciudad. Yeah, I think it's funny. DAD for us is like dad, right? Like the most masculine word possible, right? But it is a feminine suffix in Spanish. So pretty much any word that ends with DAD in Spanish, this is another little rule, is going to be a feminine word. They're also all Latin cognates. So they're all going to sound, the DAD is like our TY for a suffix. So for example, la ciudad is the city, la realidad is reality, la universidad is the university, la posibilidad is the possibility. Okay. So vamos a practicar. Guadalajara es la capital del estado de Jalisco y la segunda ciudad más grande de México. What did I just tell you, Mateo? Guadalajara is the capital. ¿Qué significa del estado de Jalisco? The state of Jalisco. So is the capital of the state of Jalisco and is the second largest city in Mexico? Very good. Es una ciudad colonial española y el diseño es típico de la América Latina. Como la mayoría de las ciudades, en el centro hay una plaza muy grande, la catedral, edificios del gobierno y varios restaurantes y tiendas. Más despacio, por favor. Es una ciudad. It was a city colonized by Spain. Español? No. Essentially, yeah. It's a Spanish colonial city, or a colonial Spanish city. ¿Qué significa el diseño? Diseño means design. It is typical of Latin America. Como la mayor. La mayoría de las ciudades is like the city center, right? Like the majority of cities. Oh, okay. Like the majority of cities in the center of the plaza, the city center is. En el centro means downtown. Oh, en el centro. En el centro. So there's a large plaza in downtown, a cathedral. ¿Qué significa edificios del gobierno? Government buildings. Government buildings and various restaurants and stores. Very good. Guadalajara y el estado de Jalisco son famosos por el tequila, lo cual se produce en un pueblo con el mismo nombre. Si te gusta tomar tequila, debe ser de 100% agave y tomado con sal y limón. So again, Guadalajara is in the state of
Jalisco, and it's famous for its tequila. Lo que se en un ¿qué significa un pueblo con el mismo nombre? It's from a town with the same name. So Produced tequila is made in a town called Tequila. So it's produced in a town with the same name. If you like to drink tequila, debe ser. ¿Qué significa debe ser? It should be. Oh, it should be 100% agave. And drank with salt and lime. Yep. Muy bien. Why tomato? Tomato versus Tomas. Because Tomas means you drink. Tomato is. And here we're saying should be drunk. Okay. So it's like a different. It's what's tense. called a participle. It's just a different form of the verb. But it is tomar. It comes from the verb tomar, yeah. Okay. Guadalajara también es conocida por la música mariachi. Un conjunto de mariachi normalmente tiene un par de personas tocando guitarras y cantando. Otros instrumentos pueden incluir una trompeta o un violín. So Guadalajara is also known for mariachi music. ¿Qué significa un conjunto? A group. A group. A mariachi group normally has a person playing guitar and Un par, that means a couple, a pair, like the word pair. Un par, a pair of people playing guitars y singing, cantando. 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 Other instruments include trumpet and a violin. Good. Guadalajara está orgullosa de ofrecer comida rica y la torta ahogada es un sándwich famoso en México. ¿Qué significa orgullosa? Proud. Proud. ¿Qué significa de ofrecer? So it's proud to offer. Proud to offer food. Rica, rich. Delicious, yeah. Okay. Delicious net. And a drowned sandwich is a famous sandwich in Mexico. Yep, muy bien. En países hispanohablantes, la mayoría de la gente tiene 4 nombres. El primer nombre, el segundo nombre y 2 apellidos. Por ejemplo, we know this guy is Antonio Banderas, right? But his full name is José Antonio Domínguez Banderas. Hay 2 apellidos porque se usa el apellido del padre, el primero, y de la madre, el segundo. Depende de la persona, pero normalmente se usa uno de sus nombres en la casa y otro en la calle. Boy, I forget. ¿Qué significa países? Calle, the street. The Public. street? Yeah, the street or in public. Calle? Wait, No, what word are you asking me about? Países. Países. Sorry. Países, countries. Oh, okay. So in Spanish-speaking countries. Hispanohablantes. Okay. In Spanish-speaking countries, the majority of time there's 4 names: a primary name, a secondary name. Yeah, the first name, the second name. Second name is like what we would call a middle name. Okay, and 2 last names. Yeah, 2 last names or 2 family names. 2 names. So I dos for both the last names or both the family names. You use the there are 2 last names because
Oh, hay dos. Because you use the dad's last name or family name first and the mom's second. Depending on the person, normally you use one of the names in the house and one in the street. Yep, very good. One at home and one in public. That's kind of what I'm saying. Okay. Muy bien, ¿verdadero o falso? Guadalajara es la capital de México y la ciudad más grande. Falso. Es verdad. Falso. Tienes razón, falso. Es la capital de Jalisco. Correcto. No hay una plaza muy grande en Guadalajara. Falso. El tequila es una bebida y también una ciudad donde se produce la misma. Verdadero. Es raro escuchar la música mariachi en Guadalajara. Falso. La torta ahogada es un sándwich. Verdadero. La gente de México normalmente tiene 3 nombres. Falso. Muy bien. All right, that's it for lesson number, what was that, 6 that we did today. So do the activities in your book for lesson number 6. Y nos vemos el jueves. Okay. Got any Nos vemos. questions for me? I don't know. I don't think so. I'll start sending the pictures of the homework. Yeah, when you get a chance. It's not critical, but it's helpful. Okay. Okay. All right. Okay, dale. Bye. Ciao.